ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನ ನಮಗೆ ಇನ್ನ ಇದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು. Okay, in the last class we were discussing about the shares. ನಾವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೇವ್ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದೊಳಗ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we studied about the shares. We studied about the shares. Okay, ಈ shares though ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, okay, we have two types of the shares here broadly, that is the equity share and second one is preference shares. Okay, we were studying about the preferential shares. Why we are calling it as a preferential share? It has having the preferential right over equity shares. ಯಾವ preferential rights ಅದಾವು? Okay, ಒಂದು relating to the capital repayment. Correct? The first one is capital repayment. Okay, the second one is related to the dividend. Correct? First one is capital repayment and dividend. Okay, these preferential shareholders are having the preferential right over the equity shares relating to the capital repayment and the dividend. Once again, we are having the types of equity shares also. ಇದ್ರೊಳಗ types of preferential shares. ಇದ್ರೊಳಗೂ types ಬರ್ತಾವ. Preferential shares ದೊಳಗ types ಬರ್ತಾವ. Okay? Okay, is it audible to all of you? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕದಲ್ಲ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕದ ಅಷ್ಟಿಗೂ? Okay, okay. Okay, today we will study types of preferential shares. Okay, we will study about preferential shares. Preferential types and we will discuss about the meaning of that and everything about those things. Okay. Okay. Then in the case of types of preferential shares, okay, in the case of types of preferential shares, what should you honestly get the types of preferential shares, sir? Is it visible to all of you? PPT kansagate? Okay. Then what is types of preferential shares? What is types of preferential shares? Okay. The first type is cumulative, second cumulative and non-cumulative. First type yaudu cumulative and non-cumulative. I will explain you about cumulative and non-cumulative. Don't worry. The second one is redeemable and non-redeemable. You can say that irredeemable also. Okay. Third one is participating and non-participating. Participating, non-participating. Convertible and non-convertible. Convertible and non-convertible. These are the four types of preferential shares. You in the preferential shares the types you. The first one, cumulative, non-cumulative, redeemable, non-redeemable, participating, non-participating, convertible, and non-convertible. Then what is cumulative and non-cumulative? Then what is cumulative and non-cumulative? The simple thing is, in the case of cumulative and non-cumulative, okay, then what is cumulative and non-cumulative? First thing note, cumulative preferential shares. What? Cumulative preferential shares. When unpaid dividends on preferentials are, one second,
when unpaid dividends on preferential shares are treated as arrears, and the carried forward to the subsequent years, then such preferential shares are known as cumulative preferential shares. Okay, I will explain you in the correct way. Okay, now correct I nodre whiteboard kanada tostriyo the blue board kanada is the blue board is visible. Okay, then now first ignore cumulative cumulative and non-cumulative. What is cumulative and non-cumulative? Cumulative ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡುದು ಅಂತಾರೆ. Okay, ಕೂಡಿದ್ದು. Okay, the simple thing, if you are having 10% preferential shares, 10% preferential shares, okay, okay, rupees 1 lakh. Yes, rupees dadavu 1 lakh. In the 2019 and 20, in the 2019 and 20, company failed to give the dividend. ಕಂಪನಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ 2019 and 20 ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ 1 lakh into 10%. Correct? 10%. How you go for the 10%? It's a fixed one. Correct? Then 1 lakh 10%. Okay, company fails to give the interest ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ನೇ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ 2019-20. What was the dividend? That was 10,000. 10,000 was the dividend. 1 lakh rupees into 10% atu 1 lakh was the dividend. Okay, after that what happens? After that what happens? ಕೊಡುದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. Have they paid the dividend? No, they didn't pay the dividend in 2019 and 20. But when it comes to 2020 and 21, they are able to pay that. Correct? Now they are able to pay the same 2019 in 1 lakh into 10%, that is 10,000. Okay, but this year in the 2020 and 21 they are paying only 10,000. In the case of 2020-21 ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅವರು only 10,000 ಅಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡತ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು they are ready to pay the current year dividend. Correct? But they don't. Okay, ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು if the preferential shares holder is asking about the 2019 and 20, they will say that we are non-cumulative preferential shares ಅಂತಾರ. ಯಾವುದು we are okay ಅಂದ್ರೆ ಏನು we are not considering this amount as arrears. ಈ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಅರಿಯರ್ಸ್, ದಾಟ್ ಶೇರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ಅಂತವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ವರ್ಷ? 20,000 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ he is not paying the 20,000, he is just paying the 10,000. Okay, if he is paying the 10,000, he is a non-cumulative. If he is paying a 20,000, it's a cumulative. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡಿ ಕೊಡ್ತಾನ. ಹೋದ ವರ್ಷದ ಏನ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ದೋಸ್ shares are called as a cumulative preferential shares. If you are not paying the arrears, if you are not paying the dividends which is unpaid in the previous year, ಹೋದ ವರ್ಷ ಯಾವ್ದು ಈ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ that is called as cumulative. Okay, if you are not paying that dividend, ಹೋದ ವರ್ಷದ ಹೋದದ್ದು ಹೋತು, ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆತದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆತು. ಓಕೆ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು, ಅದು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದದ್ದು ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಾರ ತಲೆಯಾಗ ಬಂತು, then that is called as ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸರ್ ಇದು ಹಂಗೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತತ್ರಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ? ಇದನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಂತ, ಯು 10,000 ಯು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ.
Cumulative ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Yes, we are going to get the dividend also. If something, if there is an arrears in the dividend, okay, in the paying the dividend, if the company does not pay the dividend, okay, in any of the year, definitely you will get the dividend in next years. Okay, those shares are called as cumulative. Okay, if you have not been paid by the company of the dividend for this year, even in the next year company is also not paying the dividend of the previous year, then that will be called as non-cumulative. Understood? ತೀ ತೋರಿಸ್ರಿ you what exactly cumulative and non-cumulative ಅಂತೇಳಿ? Yes or no? Understood? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೀತಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ. What is cumulative and what is non-cumulative? Once again, okay. The cumulative shares are, cumulative means you are going to add the dividend which is unpaid. ಯಾವ್ದು ಪೇಡ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮುಂದೊಂದು ಯಾವಾಗರ ಒಂದ್ ದಿನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. Yes, definitely Chavan, correct. Arrears means, okay, which is unpaid dividend. Okay, ನೀನಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ that is called as arrears. Okay, if you are not being paid by the dividend for the this year, then even in the case of next year also they are not going to pay the dividend of the next year, previous year. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ಕೂಡ್ಸಂಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಓಕೆ, ಹೋದ ವರ್ಷದ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ಪಕ್ಕಾ? ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಒಳಗ? ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಮನಿ ತಗೊಂಡಿರಿ ರೆಂಟಿಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಮನಿ ತಗೊಂಡಿರಿ ರೆಂಟ್, ಒಂದ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 1000 rupees ಅದ. ಇದಕ್ಕೆ 1000 rupees ರೆಂಟ್ ಅದ. ಎಷ್ಟು? 1000 rupees ರೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಜನವರಿ ಇದ್ರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಇದ್ರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಇದ್ರಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಜನವರಿದು ಓಕೆ, ಜನವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀನು? ಪೇಮೆಂಟ್ 1000 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟೆ. ಓಕೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 1000 ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಟೆ. ಮಾರ್ಚ್ ನೇನ್ ನಿನ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೊಡೋದು ಎಷ್ಟಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? 1000 rupees ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನು? ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಏನಾಗ್ತಿದು? ಅನ್ಪೇಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಂಗಂದ್ರ ಏಪ್ರಿಲ್ದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀ? 2000 ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ? ಎದಕ್ 2000 ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಮಾರ್ಚಿದ್ದು 1000 ಅಂಡ್ ಏಪ್ರಿಲ್ದು 1000. ಓಕೆ, ಹಿಂಗ ಏನಾರ 2000 ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇದು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನ್ ಮೊದ್ಲಿಂದ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಐತ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಪೇಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವೇನಾರ ಈ ಸಲ, ಓಕೆ, ನೀವು ಏಪ್ರಿಲ್ದಾಗೂ 1000 ಕೊಟ್ರಿ, ಹೋದ್ ತಿಂಗಳು ಕೊಡೋದಾಗಿಲ್ರಿ, ಕೊಡೋದು ಇಲ್ರಿ, ನಾ ರೆಂಟ್ನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಕೋ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ಪಕ್ಕಾ ತಿಳಿತು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂತೇಳಿ? 100%? Okay, the simple nodrile, cumulative preferential shares means when unpaid dividends, will correct agi nodkore, when unpaid dividend on preferentials are treated as arrears. Arrears ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋದ ವರ್ಷದ ನಾ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೇನಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ and carried forward to the subsequent year. ಈ ಸಲಾದ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದದನ್ನ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ such dividend shares are called as
ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು 1000 ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾ ಅದನ್ನ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲದು ಅನ್ಪೇಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನಾವು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳತ್ತೇವೆ. ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಅಂತವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್? Non-cumulative preferential shares are those types of preferential shares which have right to get a fixed rate of dividend out of the profit of current year only. ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀ ಈ ಸಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ನಿನಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ ಈ ವರ್ಷದಷ್ಟ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀ. ಓಕೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹೋದ ವರ್ಷದ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಲ್ಲಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಈ ವರ್ಷದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ. ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಇಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್, ದೆನ್ ದಾಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಪೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಈ ವರ್ಷ ಏನಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, if you have not paying the dividend to the preferential holders out of the profit of the current year, okay, you need not to be paid of that preferential shares in the future profit. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಪಕ್ಕಾ? Okay, shall we move for the next one? Okay, the next one is redeemable and non-redeemable, means irredeemable. Redeemable and non-redeemable. Okay, what is redeemable and non-redeemable ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. Okay, ಈ one ತಗೊಳ್ಳಿ. If the ABC company has issued 1000 preferential shares at 10 each. Okay, 10% dividend, correct? Okay, ಈಗ ಕಂಪನಿದವರು ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್, ಕಾಣಾದತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಇದನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್, ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಾದತ್ತೆ. ಓಕೆ, ABC company has issued 1000 preferential share rupees at 10 each and 10% the dividend will be there. ಈಗ why ABC company is issuing the dividend preferential shares? To get the capital. ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಕೊಟ್ಟ. Then what he is going to give? Definitely he is going to give the dividend. That too fixed, correct? Fixed dividend ಕೊಡಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ವರ್ಷ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಂದಂಗ ಆತ್ಲ, ವರ್ಷನ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯವರು? ದೇ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ನಡೀತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಡೀಮ್ ಇಟ್. ರಿಡೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದಂಗ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರ ABC ದವರು ಹೊಳ್ಳಿ ಇಸ್ಕೋತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಎಸ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಟೇಕಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು? ರಿಡೀಮೇಬಲ್ ಅಂತೇವೆ. ಹೊಳ್ಳಿ ತಗೋತಾರ ಅವ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ 1000 ABC ಇಂದ ನಿನ್ಗ ಈಗ ABC ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋರಿ. ABC ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇವ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾನ? ಇವ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಇವಂಗ 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 1000 ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇವ್ ಕಡೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು. ತೀತು ಹೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಇಸ್ಕೋತಾನ. ಈ ಹೊಳ್ಳಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು? ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು he is getting back, he is taking back which is issued by the company itself. Companies ಅವರ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್, now they are capable and they are having the capital amount, they earned the something, earn ಮಾಡಿದ್ರು, they don't want to pay the dividend, that to the fixed dividend to the preference shareholders. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಅವರು, they are redeeming it. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಅದನ್ನ ಹೊಳ್ಳೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿತ್ತಾರ. ಇಂಥ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಂತ ಶೇರ್ಸಿಗೆ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು, ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸರಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ ತಗೋಬಹುದನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರ ಏನಂತ, ಒಂದ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಒಂದ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಾಗ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ, ಏನಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅದಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ತಗೋತೀರಿ ನೀವು, ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಡಿಮೇಬಲ್. ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೊಳ್ಳೆ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂದಂಗ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಕಂಪ್ನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವ್ರು ಏನಂತ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾವು ಹೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ, ನಾವ್ ಏನ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮುಗೀತಿ, ಇದೊಂದ ವೇ ಐತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವೇ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವಕ್ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು, ಇರ್ರಿಡಿಮೇಬಲ್. ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ. ಇರ್ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೂ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇರ್ರಿಡಿಮೇಬಲ್. ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ ನಾವು, ಇರ್ರಿಡಿಮೇಬಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ತಿಳಿತು ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರಿಡಿಮೇಬಲ್? ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ರೋ? ಓಕೆ, ಪಿಪಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿತ್ತದ? ಓಕೆ, then what is redeemable and non-redeemable? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, those preferential shares which can be redeemed like buyback ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ, or repaid after the expiry of fixed period. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಒಂದ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ 1000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್, ಇದ್ರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದಂತಿದು, 5 ವರ್ಷ. 5 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಹೊಳ್ಳಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ತೀತು ದ ಟರ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ 5 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಹಿಂಗ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತದಂತ, ಅಂತವಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನೋಟಿಸ್ ಟು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪನಿ. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ, ಹಿಂಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡೀವಿ, ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಮಾಡೀವಿ, ಹೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಮಾಡೀವಂತೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ನೋಟಿಸ್, ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಶೇರ್ಸ್. Okay, terms of redemption are announced at the time of issue of such shares. ಓಕೆ, ನೀವು ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಅದಾವೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು, while issuing the shares every company should mention in the notice that of course these are the shares redeemable, these are the shares irredeemable. ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇರ್ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಇರ್ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. And what is non-redeemable? Those preference shares which cannot be redeemed. Redeemed ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. Okay, during the lifetime of the company ಅಂದ್ರೆ ಏನು, there is no expiry ಅಂದಂಗ. ಇದಕ್ಕ ನಾನ್ ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನ ನನ್ನ ಕಡೆ ಏನಿರ್ತಾವು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಬರುದಿಲ್ಲ. Okay, those things and during the lifetime of the company are known as non-redeemable of preferential shares. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, those preferential shares which cannot be redeemed during the lifetime. ಪೂರಾ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನೂ ಹೊಳ್ಳಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, those shares are called as okay non-redeemable preferential shares. Understood? ತಿಳಿತು ಅಷ್ಟಿಗೂ what exactly ಅಂತ?
Yes or no? Okay, first ಏನು ಕಲಿತೇವೆ ನಾವು? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್, ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್, ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್, ನಾನ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್, redeemable, non redeemable or irredeemable. Okay, okay. Now we will go for the third one. This is very important: participating, non participating. Participating, non participating. I will explain you now. Green board kana adute? Okay, then simple thing nodrile. Already you know that what will be the payment mode, hang payment ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. If the ABC company is having the 1 lakh rupees profit, ಈ 1 lakh rupees profit ಬಂದದ್ದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಫ್ ದ ABC ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಬಂದದಿದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೊಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದದಿದು? ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬಂದದ ಅವ್ರಿಗೆ? ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದದ. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಈಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಅದರಂತ? 10%, 1 lakh ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು? 10,000 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹೋಯ್ತಾ? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟದ? 10,000 ಅದ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹೆಂಗ? 1 lakh into 10%. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 10,000. ಈಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ದವ್ರದ್ದು 1 lakh rupees ಅದ ಅಂತ. Equity share the 1 lakh rupees. Okay, company has decided to give the 20% dividend. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರಂತ? 20% ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಡಿವಿಡೆಂಡ್? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ದಟ್ ಈಸ್ 20,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟದ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟದ? 1 lakh. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಬಲ್ 10,000 ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಬಲ್ 20,000 ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿ. ಉಳಿತ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿನ್ ಕಡೆ? 70,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿತು ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ? ಇಂಥ ಟೈಮ್ದೊಳಗ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಉಳಿದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದೊಳಗು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತಿಕೋ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇಫ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಉಳಿತು. ಓಕೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಉಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರೊಳಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಕತ್ರ ಅಂದ್ರ ಅದ್ರೊಳಗೂ ನಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರೊಳಗೂ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರ ದೋಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ preferential shares. Okay, if they are having the rights to take the place in that remaining profit ದೊಳಗು ನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರಂತಿಕೋ, those shares are called as participating preferentials. Okay, ನೀ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಳಿಲಿ. ಓಕೆ, 70,000 ಉಳಿದ್ರು ನೋ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ನೋ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ? 10,000 ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ 10% ಐತ್ಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಅಂದೇವಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್, ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್? ಇನ್ ಅ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾರ ರೊಕ್ಕ ಉಳಿತು, ಅದ್ರೊಳಗು ನನಗ್ ಬೇಕಂದೆಂತಿಕೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲ ನನಗೇನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದೆಂತಿಕೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. Okay, company will tell you that you are going to be the participating preferentials. Andre idra artha eno? If something remains after paying the dividend, okay, profit enara ulitu, then you can get the part of the profit of that. Correct? Those are called as shareholders, called as participating preferentials.
ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿಲಿ, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡೋದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಯು, that we will pay you. Okay, you are not going to have the any rights over the remaining profit. ಏನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿತೈತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿನಗ ಯಾವುದು ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. those are called as non participating preferential shares. ತಿಳಿತು? only profit. T2 pakka? Yes or no? What is participating, what is non-participating? T2. Okay. Now I will tell you, see here. Participating, non-participating. PPT barate? Iga? Is the PPT visible to all of you? PPT cancel goes to you. Visible aithe. Okay. Participating and non-participating andre ಏನು? What exactly participating, non-participating? Participating preferential shares, those preferential shares which have a right to participate, which have right to participate in any surplus profit of the company, any surplus profit of the company after paying the equity shareholders. Equity shareholders ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಲೂ ಏನಾರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನನಗೂ ಬೇಕಂದಿ. If the company is willing to give some profit to you after paying the equity shares, okay, in addition to the fixed rate of their dividend, ಯಾವುದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತವಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ. Second one, non-participating preferential shares ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Preferential shares which have no right to participate on surplus profit. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Okay, they don't have any rights to claim the participation in that profit, the remaining profit. Even already you have taken the fixed rate of dividend, ನೀವು fixed rate of dividend ತಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿರಿ, ತಗೊಂಡ್ರು ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನನಗೆ ಕೊಡು ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂತವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? participating, non-participating preferential shares in any surplus on liquidation of the company. Company ಮುಚ್ಚು ಮುಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, they are not going to give the any surplus. Okay, or non are called as non-participating of preferential shares. Understood? T2, what exactly participating and non-participating ಅಂತ ಹೇಳಿ? T2? Okay, we'll move for the last one, that is convertible and non-convertible. Convertible and non-convertible. Convertible and non-convertible ಅಂದ್ರೆ convert ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತದ, you can change the characteristics of that. Correct? If you are having the preferential shares, correct, you can convert into the equity shares. Correct, equity shares. ನಿನ್ ಕಡೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಇಂಥವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್. ಇದು ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್, ಇದ್ರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ನಿನಗೆ. Okay, if you are having the preferential shares, you cannot convert into the equity shares or any of the instrument. You cannot convert into the dividend also. ನೀನು preferential shares ಇದ್ದದ್ದು preference shares ಗತೆನೇ ಇರ್ತಾವ, you cannot convert it. ಇಂಥವಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್. ತಿಳಿತು? what exactly convertible and non convertible? Okay, convertible preferential shares nodri, those preferential shares which can be converted into the equity shares
at the option of the holder. ನೀವು ಏನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅವರು ಹೂ ಅಂದ್ರ ತಿಳ್ಕೊ, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ according to the terms and conditions of their issue are known as convertible preferential shares. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರಿ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಂತಾವ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಲ ನೀವು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be in the position of preference shares only. We cannot convert into the shares, equity shares. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ which are not convertible equity shares. Screenshot. Okay, which are not convertible into the equity shares are called as non convertible equity shares. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಿಂದ equity share ಇದ್ರೆ equity share ಇರ್ತಾವು, you cannot convert into the equity share, sorry, preferential shares ಇದ್ರೆ preference share ಇರ್ತಾವು, you cannot convert into the equity shares. But convertible equity share, preference shares ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, you can convert the preference shares into the equity shares. You know the characteristics of the preference shares and equity shares. Preference shares ದಾಗ fixed rate of dividend ಇರ್ತದೆ, equity shares ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆನೆ ಬರ್ಬೋದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನೀ ಏನಾರ ಬ್ಯಾಡಪ್ಪ ನಂಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ದವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ತಗೊಳಕತ್ತಾರ, ನಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ